வெராண்டா ரேஸ், பேங்கிங் மற்றும் கவர்மெண்ட் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் பயிற்சி. உங்கள் கால் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைக்கும் ஒரே தீர்வு டாக்டர் RKS மட்டுமே. Mad Rapid, India's finest audio wearable brand, starting at 999. It is about Tamil Nadu politics. We have tapped into certain aspects of the Andhra politics as well, and in politics as general Indian politics. அமுதவல்லி நீங்க பாக்குறீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அப்படியே வந்து போற மாதிரி கேரக்டர் இல்லை. அவங்க ரொம்ப ஒண்ணுமே சொல்ல கேரக்டர் பத்தி. ஐ ஆல்வேஸ் ஐம் வெரி பர்டிகுலர் இன் வாட் ஐ வாண்ட் டு டூ. ஐ லைக் டு டூ 1 or 2 projects. Those 1 or 2 projects where I put in my heart, soul, blood, tears. You lose a leg, lose an arm, lose my emotional state of being also. But I like to do just that one project at a time. Kotravai character, I can't even think of another actor doing it. Yeah. Because there's lot of power, you know. I was like, only Sriya Reddy, I can only see you. Inspiration from Jayalalitha madam. Face pathina, she's so beautiful and innocent and soft. But when she opens her mouth, as an audience, when you watch, you don't want to see the same faces. When you watch certain Telugu movies, it's like, ayo, same comedian, same thing, you know how they're going to deliver. Here in that ensemble cast and such interesting actors that makes the flavor of the entire show very interesting. And the character and the script in edukumbodhu adukku edu avlena, then there's no point doing that character. Amudavali intra character is plays an important part in the plot of the story. Let's play another game and let's say this or that. Okay? Based on the show. Okay. Question, no question. வணக்கம் மேம். வணக்கம். அண்ட் ஐட் லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் யூ மேம். ஏன்னா உங்களோட ரோல்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமாக கிரிட்டிக்கலி அக்ளைம்டாக தான் இருக்குது இது வரைக்குமே நீங்கள் பண்ணது எல்லாமே. டாக்கிங் அபவுட் யுவர் ஆக்டிங் கரியர்ஸ், உங்களோட செக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த செக் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் ஐ டெஃபினெட்லி டூ திஸ் ரோல் அப்படின்னா என்னெல்லாம் இருக்கும்? அப்படி பெரிய செக் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை. இட்ஸ் பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் தேர் ஷுட் பி ஒரு கேட்வே இருக்கும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம கொண்டு வரும்போது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திஸ் வாஸ் Vasanthabalan சார். ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க் அண்ட் நிறைய த வே அவங்க ஸ்டோரி டெல்லிங்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக் அதுதான். தென் அதுக்கப்புறம் when I went to his office, he narrated the story. I had my own doubts because he's a multi-starrer. நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும்போது அது சீரீஸ்னால் they can't even narrate the whole story, but somehow we have to understand also. So director narrated me the whole thing and இப்போ நம்ம அந்த கேரக்டர் அந்த ஸ்கிரிப்ட்னு எடுக்கும்போது அதுக்கு எதுவும் ஆகலைன்னா then there's no point doing that character. So I think அது அந்த அமுதவலின்ற கேரக்டர் plays an important part in the plot of the story, and that's it. Then I like acting and நம்ம வேலை, it's my job also. So எல்லாமே சேர்ந்து வரும்போது it gives me a good feeling and it make me like ஒரு excitement லெவலும் இருக்குது. And I'm working with good star and good cast and good technicians and it's again a learning experience. So இவ்வளோதான், it's a basic thing. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உள்ளே வந்து நடக்கிற விஷயங்கள் தான். அண்ட் மேம் நீங்கள் First I have to say, when I was listening to her talk, I was just going to say that அவங்க character actually creates all the confusion in the entire series. அமுதவல்லி நீங்க பாக்குறீங்கன்னா it is not அப்படியே வந்து போற மாதிரி கேரக்டர் இல்லை. அவங்க ரொம்ப ஒண்ணுமே சொல்ல கேரக்டர் பத்தி. Because எது சொன்னாலும் it's gonna like yeah, but I just feel her character, she's done such a good job. Her characters actually comes and creates that confusion. அந்த டவுட் வந்தா இவங்க கேரக்டர்னால அந்த டவுட் வரும். So that character is a very important character in the entire film. So நீங்க think 3rd or 4th episode பார்க்குறப்போ you will think இவங்க தான் பண்ணுவாங்க, இவங்க தான் பண்ணிக்கிறாங்க, I think, but actually it will be wrong. But so she creates that confusion in the entire plot. Yeah. So I always am very particular in what I want to do, and if I do, I like to do 1 or 2 projects, and those 1 or 2 projects where I put in my heart, soul, blood, tears. You lose a leg, lose an arm, lose my emotional state of being also, but I like to do just that one project at a time. And for me, I believe in giving that 100%. Because if I do more than that, I will not be able to give that 100%. And I think it's just worked well for me. I don't know any other way of acting, so this is the only way I know. So I try to do the best of my ability. But I really loved I think that character, you know, I was telling my colleagues when we were watching, and the
Kotravai character, I can't even think of another actor doing it. Yeah. Because there's lot of power, you know. I was like, only Sriya Reddy, I can only see you. Like, I can't, even if I try putting some other face, I'm not able to do that. That's the one I really liked. I really like that powerful, that looks, you know, the attitude you kept in. It's very, very strong. I think sometimes இல்ல நீங்க dialogue பேச தேவையில்ல. Without saying your dialogues, like I drew inspiration from Jayalalitha madam, and avanga actually face pathina, she's so beautiful and innocent and soft, but when she opens her mouth and she says That an interview, overline, I remember interview. Yeah, that interview with Karan Thapar. Yeah. It is like அவங்க ஒண்ணுமே சொல்ல தேவையில்ல, that one line சொன்னா போதும். So like that, I feel, you know, with your eyes and your body language, you can convey so much. You don't have to say much. That is Kotravai actually. அவங்க பதில் சொன்ன அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கவே அவர் பயந்துருக்காரு. நான் இன்டர்வியூ பார்த்துருக்கேன் ஜெயலலிதா மேம் கலந்து. Yeah. That she was very soft but to the point, and அந்த கொஞ்சம் intimidating. And how she just took the mic and threw it. Yeah, exactly. That's it. I must say this is a very stupid interview அப்படின்னு சொல்லி. Yeah. அவ்வளவுதான். I'm thinking I'm wasting my time or something. Yeah, exactly. Nice. And உங்களுக்கு அவங்க தான் இந்த படத்தோட ரெஃபரன்ஸ் வச்சுக்கலாமா மேம்? லைக் ஆமா, definitely, because when Vasanthabalan sir had narrated the story to me, I had to draw inspiration. Our mind like kuda he had a few people, but as certain sequences, number 80s and 90s ninga Tamil Nadu politics follow panningana, you will understand that there were certain incidents that happened in Tamil Nadu politics that have changed our lives. So one of those episodes belonged to Jayalalitha madam. I don't want to say which episode. So நீங்க ஷோ பார்க்குறப்போது உங்களுக்கு தெரியும் that one of the episodes we have drawn inspiration from her in that incident, and that has affected us fully. So I've definitely drawn inspiration from her, Mamata Banerjee, Indira Gandhi, her body language, her stance, and personally I have drawn inspiration from Oprah Winfrey, because the way she just sits and talks, and she conveys a lot through her the way she the way she says certain things, you know. It could be an emotional thing, but the way she says it with a lot of conviction. So I've drawn inspiration from the way she sits up straight and she delivers that. I would like to extend the same question to you as well, ma'am. உங்களுக்கு அவங்க ரெஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க. Who are your reference for this character? But I think I am a very different. I don't take it. I just take it very, like, go with the flow thing. I'm like basically a director's actor. Like, I talk to director, I have a conversation. The first he narrated, so he been telling the layers of the story. Why is Amutavalli like this? Why is she? Because for Amutavalli pathina avanga right irukku. It might be wrong for others, but what she is like very convinced, and avanga pandra ovvoru vishayangalum avanga conviction oda pandranga. It might like disturb, she said, it might disturb the whole thing, but avangalukku oru this is my thing. It might create chaos, but I am in my route and I know that is the right route. That is the conviction of Amutavalli, and I don't usually take, because enakku vandu avlo, for me this is completely different. Na panna ella character vandu oru next girl next door illana oru soft spoken அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு இது மொத்தமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணாலே it's different. It's because nobody expect a grey shade. அந்த மாதிரி ஒரு ஷேட் என்கிட்ட பார்த்ததே இல்லை. ஸோ that itself make a difference. And I am not the one who does homework. எனக்கு அப்படி ரொம்ப ரொம்ப அதை எடுத்தால் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது. I always go with the flow. இப்போ ஆக்ஷன் சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடி they have to get into the character, then ஆக்ஷன் சொல்லும்போது there's a magic happens, and கட் சொல்லும்போது வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது அந்த கேரக்டர் அப்படி it's not some that's a method acting, or that's some actors work. பட் நான் என்னென்னா ஆக்ஷன் கட்டுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த விஷயம் மட்டும்தான் அது வந்தால் வரும். It depends upon so many things. Like, I should be like convinced with my director. I should எனக்குள்ள ஒரு கன்விக்ஷன் இருக்கணும். நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்து அது வரும். சில டைமில் அது வரவே வராது. சில டைமில் நானே நினைக்கும் போது இட் இஸ் தேர் ஆன் த ஸ்க்ரீன். ஸோ எனக்கு அந்த ஆக்ஷன் கட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குமோ அப்போ நடக்கிற அந்த மொமெண்ட் தான் ஃபார் மீ, for any actor. But okay, in future if a director comes and tell me like நீங்க இதுக்கு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி தான் ஆகணும், இப்போ ஒரு அத்லெட்டாக பண்ணும்போது you have to maintain your figure, or நீங்கள் பாடி ஒரு அத்லெட் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நம்ம
எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் டு பி புட் கன்ஃபார்மாக அது பண்ணுவாங்க. பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நான் இப்போ இது வரைக்கும் பண்ணுறதுல வந்து த கோ வித் த ஃப்ளோ கைண்ட் ஆஃப் திங் ஒர்க் ஃபார் மீ. அண்ட் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தலைமை செயலகம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஐ மஸ்ட் சே த 2 pillars ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இந்த பிளாட் அப்படின்னு. இஸ் இட் கரெக்ட் தானே? நீங்கள் 2 பேர் தான் அந்த பெஸ்ட் பில்லர்ஸ். Yes, it is definitely. But see, the beauty of this show is the casting. The casting is so fantastic and such different actors. Be it Kishore, wow. Yeah. be it Ramya, be it Bharat, be it Kani. What an amazing find. What an amazing actor. Like brilliant. Like she's so natural. We feel like wow. There's another actor from Orissa, but right now from Bombay. She plays deaf and dumb. So brilliant. Asha, her name is. Sara, again a musician and an actor as well. And such different, odd. It's not a regular casting. It's very odd. And I think that odd is actually what that flavor is kind of bringing out that interest feeling. Because as an audience, when you watch, you don't want to see the same faces. When you watch certain Telugu movies, it's like, ayo, same comedian, same thing. You know how they're going to deliver. Here is that ensemble cast and such interesting actors that makes the flavor of the entire show very interesting. டாக்கிங் அபவுட் டிகோடிங், உங்களோட கேரக்டர் பேரே கொற்றவை. ஸோ அதுக்கு மீனிங் தெரியுமா உங்களுக்கு? No, you tell. அதனால தான் சொல்கிறேன். நீங்க சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியாது. சோழா டைனாசிட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஆமா. அவங்களுடைய காட் ஆஃப் வார் தான் கொற்றவை. Oh, wow. Before Chola goes to why war. you making me look so silly in front of the camera? I didn't even know. That's okay. இதுதான் நான் சொல்றேன். Before Chola dynasty goes into this war. This time he is very தெளிவு, okay? Yeah. அதனால கொற்றவையோட மீனிங் உள்ளே போயிட்டு அது தெரியுமா? So he's basically making us look like stupid idiots. No man. அமுதவல்லிக்கு அமுதவல்லினா ஒரு வள்ளிதான். ஓகே. அமுதவல்லி அதுக்கு வரேன். ஓகே, அப்படியே ஓகே. எதுக்காகனா just adding another power to your character. அதுக்காக தான் நான் சொல்ல வந்தேன். God of war தான் கொற்றவை. So இந்த இடத்துல you are facing a war தான். அதனால தான் அந்த நேம். Yeah. So exactly. அண்ட் நீங்கள் உங்ககிட்ட கேட்கணும், அமிர்தவல்லி கேரக்டருக்கும் ரம்யா நபீசனுக்கும் இஸ் தேர் எனி சிங்க்? ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் வந்து சின்ன ஷேடெல்லாம் இருக்குது. நம்ம பண்ண கேரக்டரில் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்காக பார்த்தாலே இந்த ஷேடு எல்லாருக்கிட்டே இருக்கும். சில பேரில் நிறைய இருக்கும், சில பேரில் சின்னதாக இருக்கும். அண்ட் சில பேர் வந்து இவால்வ் ஆகிடுவாங்க. தில் ஜஸ்ட் இவால்வ் ஃப்ரம் நம்ம போக போக யூனோ பை லேர்னிங் அன்லேர்னிங் வீல் இவால்வ், அவ்வளோதான். பட் அமுதவல்லி அதான் நான் சொன்னேன், நானும் அமுதவல்லியும் சம்பந்தம் இல்லை. பட் தெர் ஆர் சர்டன் nuances where we also connect with அமுதவல்லி. லைக் ஓகே, நம்ம அவங்க செல்ஃபிஷாக இருக்காங்க இல்லைன்னா தட்ஸ் ஆல், we are all certain point நம்ம எல்லாம் செல்ஃபிஷாக தான் இருப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன nuances we can connect, but not the whole அமுதவல்லி is not anywhere Ramya. But we can சில டைம் சில இமோஷன்ஸ் இவங்க ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, ஓகே அவங்க சால்பா அவங்க இதுலேருந்து பார்க்கும்போது இட் இஸ் ரைட் நோ, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆமாம், நான் உங்களுக்கு டாக்கிங் அபவுட் நீங்கள் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் வெப் சீரிஸுமே 2-3 பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த இடத்துல ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட், அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட், திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ ஃபிலிம் அண்ட் அ வெப் சீரிஸ். ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ் யூ ஃபைண்ட் அவுட்? I don't think there's much of a difference. A story is a story, a script is a script. Like Radhika ma'am. Have a good script. Yeah, like Radhika ma'am said yesterday that just the meter is different. And I think we have a little more leniency in towards OTT, because OTT in that we tend to push the boundaries a bit. Otherwise, it's basically the same. And I think on OTT space, there's more space for women and different actors to kind of portray and to showcase their talent, you know. OTT is a space which gives women more power, more place, you know. And there is work basically for a lot more different actors. How much cinema means to you? Cinema is life for me anyway, because அதில் தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். But I am more of I actually wanted to be a singer, and then I become an actor, and then I started doing. You can sing something for us. I have a segment. Hey, you wait. This is my first job. இங்கே வந்துருங்க. நான் அங்க வரேன், நீங்க வரீங்களா? Wait, I'm going to host the show. The rest of the show I'm going to host. Okay? Okay. Yeah. So வேலைய போயிட்டு. Yeah, shall we switch places? அந்த ஷர்ட் இங்க கொடுத்துருங்க. Come, let's switch places. So Miss Amudavali, Yeah, Kutravai. the fabulous role When that I you say played. Kutravai, I'll be like,
Yes, Kotravai, because she hates Kotravai. Yeah, tell me. It's VJ Oh, it's VJ Yeah, but right tell now me. we are Kotravai and Amudavalli. We Amudavalli. cannot see each other Yeah, because exactly. we hate each other. We are like cat and mouse. Amudavalli, you just mentioned that you sing and you rather, I mean, you wanted to be a singer, right? Yeah. So can you please sing 2 lines of... I can say 4 lines, no, but not for Kotravai. Okay, you don't have to sing for me. You can just sing Only for me. the VJ. Yeah, okay, fine. For the VJ with the pink jacket. No, the thing is, I wanted to become a singer, but I then came to acting, and then I started doing playback and all. Like I sing for movies and all now. Really? Yeah. I like the 555 and all. So adanala I become a singer. Singer illa, like a lottery எனக்கு singing chance கிடைச்சது. Like because But that's I a started. passion that you... Yes, I wanted to become a... So, cinema now means to me a lot actually. இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்தது, ஒரு ரெகக்னிஷன் கொடுத்தது. Okay, people know me with my characters. So, அதனால cinema means to life. At the same time, I'm like a little confused. I like to be an artist. ஒரு ஆர்டிஸ்டாக எனக்கு இருக்கிறது தான். And when you sing Hollywoodல பார்த்தீங்கன்னா, as an actor, you need to know how to sing, dance. Yeah. When you perform, you need to know have all these facets. So great. So Miss Amudavalli, although I just don't like you too much in the show, Okay. can you please share, like you said, not 2 lines but 4 lines for us, please? Yeah, fine. In the part, okay. So since Kotravai doesn't like Amudavalli too much, but she has obliged us with singing 4 lines. So get ready, fasten your seat belts because Amudavalli is going to be singing one of her favorite that's songs. so good. So let's get going. Oh God, that's so good. Thank you Kotravai. கொஞ்சி பேசிட வேணா உன் கண்ணி பேசுதடா கொஞ்சமாக பார்த்தா மலை சாரல் கொஞ்சமாக பார்த்தா மழை சாரல் வீசுதடா கொஞ்சி பேசிட வேணா உன் கண்ணி பேசுதடா கொஞ்சமாக பார்த்தா மழை சாரல் வீசுதடா நான் இன்னா நடந்தா கண்ணே நான ஏன் பாட்டு தான் நானே மறந்துட்டேன். I think then another song. Second song for Kotravai. Oh wow. உருகி போனதடி என்னுள்ளம் யானியே குருகி போனதடி என்னுள்ளம் யானியே நீ என்றே ஓகே நீ என்றே மூடுதே என் வானம் உன்னா நீதானே என் ஓகே நீதானே என்னாலுமே என் வானம் உருகி போனதடி என்னுள்ளம் யானியே. Wow, that is so good. Thank you. When you have a energetic, hot VJ, how can I not sing? Thank you. He's Yeah, just talking well, about me. You just calm down there now. Yeah. But Amudavalli, I think that was such a fabulous job. Thank you, Kotravai. I think maybe you could have just sung your way through in the show and tried to win, you know. Instead of searching and fighting with Kotravai, maybe you should have just sung your way That's through. You would have actually Jagada's won. song. Yeah, you would have actually won. I think, can you sing a song for us? No, you know, guys, I cannot sing. You see my coarse voice. Definitely. That voice is so good. Singing is definitely not a thing, but I can fight and kick about and do all of the fighting. I love fighting. Ask me to fight anywhere and I'm ready to fight. So moving on next, since I've got a new job on my hands right now, we're moving to the next segment. Oh, you have decided the segment itself. So the next segment is Rapid Amudavalli. fire, yeah. Now, if you have to say, not a takeaway, but if you have to tell us one interesting aspect of the show, what would it be? What can we say that the audience will be excited to watch? One aspect or couple of aspects of the show. I think it's gonna be it's the way it is treated. It's so complex, and I think it's expect the unexpected. You know, it's you expect something, but you get a different thing about the whole scene.
I think that should be interesting. When it is series, when you are watching, it's a leisure, basically series is a leisure watching. So you should have that hook. You should have that seat edge thing to be there. You have to get hooked to the whole thing. So I think there is a lot of twists and turns where it's going to be fun and it's going to be a little thrilling and it's going to, you can also dig more deeper into the politics and you can correlate to so many incidents in the real life, but it's not the real thing, but they have connected it so well. That's yeah. But உங்களுக்கு தெரியுமா one information. Actually பாத்தீங்கன்னா நிறைய series 45 minutes to 50 minutes is per episode. But in the show, we have it between 30 to 35 minutes per episode. So it makes it very short, tight and taut. So you don't get bored. Everything leaves you with a cliffhanger to watch the next episode. So that is interesting thing. Okay, since I haven't watched the show, this is the thing that I took from the whole shooting thing. I haven't watched the show, but I'm post watching the trailer, I mean, like, I was asking Vasanthabalan, I really wanted the brain scan. You scan of the brain. How did you even work? It's different layers, different actors, different kind of performances, dynamics. And I think it's hats off to Vasanthabalan, sir. Like the trailer just looks amazing. It's not going to be a streamlined linear show. It's going to be complex. It's going to be difficult. It's a difficult watch because it is going to be so interesting. So be ready. எனக்கு நீங்க கேட்ட வருமா எனக்கு இந்த ரோல் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல். While talking about my character in this okay, tell me about Kotravai. Spoiler. You have watched some parts of it. Yeah, you haven't watched it. I don't want to make it as a spoiler because sensational role she has done. I don't want to make it as a spoiler, so everybody has to witness it on OTT in May 17th அப்படிங்கிறது தான் என்னோட. Okay, Vijay friend, next segment. She's the live she's taking the segments on. Your questions gone in water. Resignation mail vanducha. I just received my resignation mail. I should join as a ID card continue. Okay, let's play another game. Yeah. Okay, let's save your job now. Let's play another game and let's say this or that. Okay? Based on the show. Okay. Question, no question. Okay. Go through my full WhatsApp, no question. His questions are gone me. ನಾನು ವೆಚ್ಚಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಜ್ಜನ ಪಟ್ರು. Producer will assist with you. This Producer is blinking. No. Next when Sriya Reddy is coming. No crew member, only camera. Next time we don't need a meeting. Next time அவங்க அங்கே she's a complete package. நீங்க அங்கே ஒரு क्वेश्चन கேட்டு திரும்பி போகாம no I talking about my character நீங்களே பேசுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay, I think you're definitely going to get they're going to throw you out of your job. You're not talking about the show. நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க? நான் கேட்டுட்டேன் மேம். என்ன கேள்வி கேட்டீங்க? And one final question உங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டயுமே. இப்போ வந்து நீங்க ஆர்டிஸ்டா இல்லாம I just want you to answer as a critic. இந்த சீரிஸ் பார்த்த கிரிட்டிக்கா. It is a political political satire where we haven't seen the name is sonningana it becomes a lands and controversial subject, but we have ella taandi we have decided to take a political route. It is about Tamil Nadu politics. We have tapped into certain aspects of the Andhra politics as well, and in politics as general Indian politics, and it is people will get an eye opener. We have not gone into anything controversial. It deals, at the end of the day, be it a politician, be it an actor, be it anybody, it's all human lives at the end of the day. Even if you are a politician, they have husband and wife, they have families, they have everybody, they're a human being at the end of the day, and sometimes we forget that. So here we are also dealing with human emotions. And I think that is what so beautifully Vasanthabalan sir has layered into this political drama. And I think it will be a great and interesting watch because one is we have fabulous star cast. Two is I think each one has come up with a magnificent performance. And I think we have gone to Jharkhand, which we haven't seen in too much of the South movies or in OTT space, where they've gone to Jharkhand, they've gone to Calcutta, and they've shown a lot of space from there as well.
So I think it is going to be a very interesting edge of the seat thriller, political thriller, which audiences haven't seen in a very long time. And since we are from Tamil Nadu and we are the 80s and 90s kids, we've grown up watching certain political leaders and their lives, and having taken a little inspiration from that, we've also have some parts of that in the show as well. Political genre has never disappointed us, so definitely it's worth watch out again. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஸ்ரேயா சொல்லிட்டாங்க. ஐ திங்க் வசந்தபாலன் சார் கூட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம், சிஎம்னா சொல்லும்போது அவங்கள ஒரு there's a particular way of portraying CM in movies. அவங்க வந்து ஏதோ கான்ஸ்பிரசியில் இருப்பாங்க, இட்ஸ் ஒன்லி பெரிஃபரலாக நம்ம நிறைய காமிச்சிருக்கோம். பட் அவங்களோட ஹவு அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த இமோஷ்னலாக அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தேர் ஆல் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அவங்களுக்குன்னு அப்படி ஒரு லைஃப் இருக்குது. ஸோ அந்த சைடு வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் வசந்தபாலன் சர்ஸ் வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங், அது வந்து எல்லாமே ஒரு ரைட் பேலன்ஸில் இருக்காங்க இந்த இதில். ஸோ ஃபார் that's இன்ட்ரெஸ்டிங் வாட்சில். இங்கே வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கலாக ஒரு நிறைய இந்த மாதிரி போகும்போது there's a good cut that where you can actually feel their emotional side also. அந்த பேலன்ஸ் கரெக்டாக இதில் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க. So you can also enjoy that too. Thank you so much. Thank you. வெராண்டா ரேஸ் பேங்கிங் மற்றும் கவர்மெண்ட் தேர்வுகளுக்கான ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் பயிற்சி. உங்கள் கால் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைக்கும் ஒரே தீர்வு டாக்டர் RKS மட்டுமே. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.